Ele olhou para baixo, para seu filho de 7 anos, Léo. Léo estava pressionando a testa contra o vidro frio, seus dedos traçando a condensação. Papai Léo sussurrou, sem se virar. O zumbido representa uma variável de 4. Eu sei, Leo, diz Marcus, sua voz baixa. Firme e sente deriva que geralmente acompanha uma oportunidade perdida. Ele ajustou a alca de sua bolsa de couro desgastada. Estamos indo para casa. 30 andares acima, dentro da sala de reuniões executiva de Vantex Systems. O silêncio era diferente. Era o silêncio de confusão. Elena Vance, a CEO que construiu a Vantex de uma startup na garagem Império de Logística, encarava a cadeira vazia no final da mesa de Magno. Seu chefe de segurança, inesperado ambiente de entrevista, estava ao lado de janela, com os braços cruzados. Seu CFO estava batendo uma caneta contra caderno, balançando a cabeça. Bem, murmurou o CFO, jogando o currículo de Marcus sobre a mesa. Isso foi bizarro. EUT diz Helena. O cara tem uma lacuna MSU histórico de emprego do tamanho de canyon. E quando apressou aumento, ele simplesmente saiu. E ele engasgou. Helena não respondeu. Ela estava olhando para a única folha de papel que Marcus havia deixado para trás. Não era uma carta de demissão. Não era apelo por uma segunda chance. Não eram nem mesmo anotecos sobre o estudo de caso que eles haviam apresentado. Eram horário. 10:14 a.m. E abaixo disso, uma única palavra escrita em letras maiúsculas, precisas e arquitetônicas, resonância. Helena olhou para o relógio digital na parede. Eram 10:11 a.m. E ele não engasgou. Disse Helena. Sua voz quando tom. Ela se levantou. Seu movimento foi rápido o suficiente para interromper o som de caneta do CFO batendo. E ele evacuou. A manha havia comunicado com o tipo de chaos calculado que Marcus dominou desde que sua esposa faleceu. Era ritmo de sobrevivência. Mingo às 6 o'clock. Verificação de medicação às 6:15. Conferindo o horário do ônibus porque o carro precisava de novo alternator que ele não podia pagar 8 o próximo mês. A entrevista na Vantex foi uma Hail Mary. A posição era para analista de sistema senior, papel para o qual Marcus estava tecnicamente superqualificado no papel, mas desqualificado por estar enferrujado na prática. Ele havia passado os últimos 3 anos trabalhando como freelancer de casa. Cuidando de Leo, cujo transtorno de processamento sensorial tornava a escola tradicional campo minado. Hoje, o campo minado havia explodido cedo. Uma fala no aquecimento na escola de Leo significava fechamento da emergência. Sem família na cidade e com uma conta bancária oscilando nos 2 dígitos, Marcus não teve escola. E ele leva Leo para a entrevista. A recepcionista olhou para eles com desdém. Homem negro turno que estava 5 anos fora de moda, segurando a mão de uma criança usando fones de ouvido com cancelamento de ruído e segurando tablet exibindo aplicativo do analisador do espectro. E ele vai sentar na área do espera. Marcus disse à recepcionista, seu tom não deixando espaço para negociação. E ele é autossuficiente. Ele não vai fazer barulho. Ele o não fez. E ele havia sentado no sofá de la cinza, olhando para o teto, observando as vibrações do sistema HVAC MSU tablet. Quando Marcus foi chamado, ele deu aperto no ombro de Leo. Protocolo padrão Leo. Mantenha o parámetro. Leo não olhou para cima. O parámetro está vibrando, pai. Marcus hesitou, franzindo levemente a testa. Massas passadas portas de carvalho abriram, entre na cova dos Leos. A entrevista tinha ido bem, inicialmente. Helena Vance era mais perspicaz do que as revistas davam crédito. Ela não se importava com seus anos de intervalo. Ela se importava com seu processo de pensamento. Ela lançou cenários para ele.
Gargalos na cadia de suprimentos, balanceamento de carga de servidores, logística de fraudes. Marcus responde como economia de hamem que neo desperdica palavras. Ele resolvia problemas neo adicionando recursos, mas removendo atritos. Enteo veo o test de estresse. O CFO, hamem chamado Henderson, deslazu tablet pela mesa. Este feed ao vivo do nosso array de resfriamento da fazenda de servidores do América do Norte. Estamos simulando uma fala cascada na troca de nitrogênio líquido. Você tem 3 minutos para redirecionar o refrigerante e salvar os dados do núcleo. Va. Marcus algo para o tablet. Ele observo os números subindo. Os medidores de temperatura medando de laranja para vermelho. As válvulas de pressão disparando. Enteo ele sentiu. Uma vibração sutil no chão. A maioria das pessoas não teria nada do. Mas Marcus vivo sua vida sinonizado uma frequência específica. A frequência de ansiedade de seu filho. A frequência de motor de carro presta amor. A frequência do perigo. Ele algo para o copo de água na mesa. Pequenos círculos concêntricos estavam ondulando para dentro. Ele algo de volta para o tablet. Isto não é uma simulação, diz Marcus. Henderson riu. Parte do teste de terminar a realidade de projeto. Trate isso como real. Não, diz Marcus. Sua voz se endurecendo. Quero dizer, isso não é uma simulação de uma fazenda de servidores. Isso é uma leitura dos amortecedores hidráulicos deste prédio. Henderson reviru os alhas. Estamos prédio de escritórios, Sr. Thorne. Não temos amortecedores hidráulicos. Vocês têm uma fazenda de servidores no Pareo, diz Marcus, seus alhas escaneando os dados rapidamente. Para compensar a vibração do andar de negociação, vocês instalaram amortecedores de massa ativa no nível mecânico. A leitura nesta tela não é da resfriamento térmico. É ressonância harmônica. Ele algo para o carimbo de data e ora no tablet. Coincidia com o relógio de paret. 10:09 a.m. Ele pensou Leo no seguio. Leo, que havia dito. O zumbido representa uma variável de 4. Leo estava sendo diretamente acima do dudo principal de entrada do sistema de controle climático do prédio. Se essa leitura de pressão estava corrida. Diz Marcus, levantando-se. A lâmina de turbina principal no su pareo neo está supercrescendo. Está fora de equilíbrio. Está balancando. Sente-se, Sr. Thorne. Henderson disparou. Você está desviando para evitar a pergunta. Resolva o problema de resfriamento. Marcus alvo para Helena. Ela o observava com intensidade, mas não estava se movendo. Ela estava esperando que ele provasse isso. Para argumentar. Para debater a física. Mas Marcus era pai primeiro. Ele não tinha tempo para debater física com pessoas que acavam que a controlavam. Ele percebeu naquele segundo que, se a turbina se despedicas, explosão subiria pelo duto de entrada. O vidro no seguio seria a primeira coisa a se quebrar. Ele não diz mais uma palavra. Ele não implorou. Pega uma caneta, escrevo a ora e a palavra ressonância su bloco de notas e saio. Ele saia do trabalho que teria salvado sua casa. Ele saia de carreira que tentou recuperar. Ele saiu porque o silêncio na sala era o silêncio de ignorância. Ele não podia se dar ao luxo de fazer parte disso. De volta à sala de reuniões. 10:12 a.m. se transforma em 10:13 a.m. Ele evacuou. Helena repetiu. Ela se virou para o chefe de segurança. Protocolo 7. Annulo sistema de gerenciamento do edifício. Quero control manual dos mecânicos do Pareo. Helena, o chefe de segurança alertou avancando. Isso é uma violação nível de diretoria. Não podemos desligar o núcleo do prédio com base na intuição candidato. Isso nos custará milhões em latência de negociação. Você precisa de 3 assinaturas. Eu não tenho 3 assinaturas, diz Helena. Sua voz se tornando duracio.
Eu tenho carimbo de data / ora. Ela alcanço SCU laptop. Sus dedos voando sobre as teclas. Ela neo era engenheira. Mas sabia como luro medo. E Marcus Thorneo havia sido com medo da entrevista. E ele havia sido com medo do resultado. Helena, per. Diz Henderson, levantando este chamando o jurídico. Se você estrangular o sistema agora. Protocolo de violação autorizado. Diz Helena para a sala. Ignorando-o. Ela digito esse código de sobreposição pessoal. Uma sequência que sinalizava imediatamente para os acionistas. Era sua sitio profissional ela estava errada. Ela pressionou enter. Ela acionou o corte de emergência para a turbina do pareo. 10:14 a.m. As luzes na sala de reuniões piscavam. O zumbido baixo que estava presente no fundo. Som tão constante que eles haviam esquecido que existia, de repente moro. Silencio. Silencio real e passado. Enteo, o chau pulo. Neo foi uma explosão. Foi baque, profundo na terra, como a martelo gigante batendo, travesseiro. O preju balanco uma polegada para a direita, gemu e esse acomado. O café na gera do aparador respingo sobre o linho. O que foi isso? Henderson Cicero. SCU rosto perdendo a cor Helena neo respondo. Ela estava olhando os diagnósticos na tela. Turbina 4. Fala estrutural catastrófica. Contenqueo, sucesso. A lâmina havia se desprendido, do eixo. Se estives girando plena rotação, teria cortado a pare de contenqueo e rompido a linha principal de gás. O preju teria se tornado uma taxa. Helena olhou para a cadeira vazia. Ela olhou para o bloco de notas. Ressonância. Ela olhou para o chefe de segurança, que estava olhando para esse fone de ouvido, ouvindo os relatórios frenéticos de equipe de manutenção do pareo. Encontrou, disse Helena. Ele provavelmente já foi, senhora. Ele saiu do andar há 4 minutos. Naomi importou ele está no estacionamento ou na lua. Disse Helena, fechando o laptop. Ele acabou de salvar esta empresa. E nem sequer registrou o ponto. Marcus estava no seguio, de joelhos na frente de Leo. Ele os havia afastado de pare de vidro, colocando os na alcova perto de saída de emergência. Você sentiu isso? Marcus pergunta suavemente. Leo ajusta seus fones de ouvido. O zumbido peru, pai. O padreo se resolveu. Marcus soltou suspiro que sentia, que estava segurando desde 2019. Ele verificou as mãos de Leo. Firmes. Ele olhou para o preju. Ainda de pé. Sim, Leo. O padreo se resolveu. Ele se levantou. Seus olhos estalando. Ele estava cansado. A adrenalina estava diminuindo, dixando para trás o peso esmagador de realidade. Ele havia saído. Ele havia sido rude. Ele havia queimado a ponte. Vamos. Disse Marcus, pegando a mão de Leo. Vamos pegar sorvete. Depois vamos resolver o aluguel. Eles caminharam de rico as portas giratórias. Os segurancas estavam correndo pasta deles, radios gritando, indo de rico aos elevadores de serviço. Ninguém prestou atenção no homem de terno barato e no menino com os fones de ouvido. Eles estavam a meio caminho de rua quando o painel de exhibico digital no seguiu. Uma tela massiva de 2 andares que geralmente mostrava códigos de acos e elogios da empresa. Fica preto. Enteo, apareceu texto branco. SR, Thorn. Marcus Peru. Ele olhou para trás. O texto mudo. Espir. Neo era uma mensagem pré-programada. Alguém estava digitando manualmente, substituindo o feed de marketing. Leo puxou a mão de Marcus. Pai. Eles estão usando a fonte neo autorizada. Marcus encarou a tela. Ele viu o reflexo do seguio no vidro. Ele viu a atividade frenética da equipe de segurança desacelerando, olhando para ele. Os bancos de elevadores na extremidade oposta do seguio se abriram. Helena vance neo caro. CEO neo cor. Mas ela caminhou com ritmo,
que violava todas as regras de decoro corporativo. Ela passou pelos catracas de segurança sem escanear su crotcha. Ela passou pela recepco, ignorando os telefones que tocavam. Ela perua 3 metros de marcas. Ela estava sem falago, neo por esforço, mas pela percepco de queo perdo estava de perder tudo. Ela olhou para Marcus. Enteo olhou para Leo. Você ouviu também, neo ouviu? Helena perguntou ao menino. Leo olhou para os sapatos dela. Su salto esquerdo está solto. E ele faz clique intervalo de 4/4. Helena olhou para Marcus. Neo havia arrogância, su rasto. Ninam te avise. Apenas uma postura protetora sobre su filho olhar de canzada resignação. Você quebrou o protocolo, Marcus diz simplesmente. Você desligou. Desliguei, Helena diz. E você saiu. Você sabia o que estava acontecendo e simplesmente saiu. Neo poderia consertar isso de lá em cima, Marcus diz. Neo deixar meu filho ser dano colateral enquanto su CFO de baixa o orçamento. Helena assentiu lentamente. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o currículo dele. O que Henderson havia jogado de lado. Estava amassado. Temos uma posição aberta, Helena diz. Mas Neo é de analista de sistemas senior. Marcus apertou a alca de bolsa. Neo está interessado consultoria SRA Vance. Preciso de estabilidade. Diretora de risco, diz Helena. Reportando diretamente a mim. Sem superviso do CFO. Você vi coisas que nos não vimos. Você of coisas que ignoramos. Ela se aproximou, estendendo a mão. Estava tremendo levemente. E, acrescentou, olhando para Leo, que agora estava baticando ritmo na perna. Temos uma creche sensorial amigável no local com isolamento acústico classificado para uma pista de aeroporto. Verifiquei as especificações pessoalmente a caminho de bikes. Marcus olhou para a mão dela. E ele olhou para o segueo, que não era mesmo lugar de julgamento, mas lugar que havia acabado de sobreviver porque duas pessoas quebraram as regras. Ele não sorriu. Ele não aplaudiu. Ele apenas nu como cabica, único movimento rápido. Posso começar na segunda-feira, diz Marcus. Você comico há 10 minutos, respondeu Helena. Ela não apertou a mão dele. Em vez disso, deu passo para trás, dando-lhes espaço, oferecendo a única coisa pela qual Marcus vinha lutando o tempo todo. Respeito. Marcus virou para Leo. Pronto, amigo? As variavias estavais, pai, diz Leo. El saram pelas portas giratórias Derico a luz do sol, neo como heroes. Mas como pai filho que sobreviveram a mesmo dia. Atrás deles, a tela massiva no segueu pisco uma vez e voltou ao logotipo da empresa, silenciosa e segura.